5-day challenge to boost your vocabulary. Today is day 2. You are going to learn a lot of words relating to a new root. Thus, second day is also a day of exciting. It will enhance your bank of vocabulary. It will open the world of opportunity for you. So let's review the words you learned the previous class. Just I am going to tell you the words and it will come to your mind. Gynecomastia, androgynous, gynecocracy, gynarchy, gynophobia, gynoplasty, and gynecology. These words will definitely just flash in your mind with their meanings. They will give you an idea the vibrant words they are. And you must have googled through and found many more words like this. You will be able to break up the meaning. It will help you to arrive at the meaning. Today's root is mal, that is bad or evil. On the basis of this root, we are going to learn today 10 new words. আজকের ক্লাসে ম্যাল রুটটাকে নিয়ে আমরা 10টা নতুন শব্দ শিখব। এই 10টা নতুন শব্দ শেখার সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রয়োগগুলো দেখে নেব যাতে আমরা ডে টু ডে লাইফে ওগুলোকে প্রয়োগ করতে পারি। অ্যান্ড ফাইনালি ইটস এ ফান টাইম গাইস। সো লেটস স্টার্ট। So mal is the root. It is bad or evil. So in the family of the words today, the root is mal. And the first word that comes to your mind, that is malicious. Malicious, mal means bad or evil. Icious means having the quality of or having the qualities of being evil. খারাপ হওয়ার প্রবণতা, malicious. It intending or a person who is malicious, he intends to harm others. অনিষ্টকারী, ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি, malicious. Malfunction. You know the meaning of mal? So let's start with function. Function means performance or a task. So if you add mal to before it or as a prefix, then it comes to a failure to function properly. That is malfunction. Malnutrition. Similarly, you know the meaning of mal. আর নিউট্রিশন মানে জানোই সবাই পুষ্টি, তাই মালনিউট্রিশনের অর্থ হলো অপুষ্টি, মানে ঠিক মতো ফুড না পড়া, ডিসব্যালেন্স অর ইমব্যালেন্স অফ ফুড নিউট্রিশন ইন হিউম্যান বডি। সো দ্য প্রপার মিনিং অফ ইট, a condition resulting from insufficient diet. Next word is malady. You know mal, and then add to it ady. Ady means condition or state. তার মানে অবস্থা। ম্যালাডি মানে শারীরিক অসুস্থতা, মানসিকও হতে পারে। এ ডিজিজ অর এলমেন্ট, অসুস্থতা এর মানে। মেলিভোলেন্ট, ম্যাল ইউ নো, অ্যান্ড ভোলেন্ট ইজ উইশিং, মানে পার্সন হু উইশেস টু বি ব্যাড, হু উইশেস টু বি এভিল, মানে যে ব্যক্তি অপরের অনিষ্ট করতে চায়। সো মেনিভোলেন্ট মিনস উইশিং হার্ম অর এভিল টু আদার্স। সো apart from these 5 words, you can find 5 other words as well. They are malcontent, malefactor, malformed, malpractice, malignancy. Just break the words, take aside the root, try to understand the second part and compose the new meaning. You will be able to understand them. You can Google and you can find hundreds of words like them. So thus guys, you can go on increasing your vocabulary. Usages, how we can use them. যদি ঠিক মতো প্রয়োগ না করি আমরা, যে ওয়ার্ডগুলো শেখা হলো ওগুলো ঠিক জায়গায় বসে না, আমাদের মনে থাকে না। তাই ওয়ার্ড শেখার সঙ্গে সঙ্গে একটা কাল্পনিক সিচুয়েশন বানিয়ে নাও, শব্দগুলোকে প্রয়োগ করো, নতুন নতুন বাক্য বানাও, আর দেখবে এই শব্দগুলো তোমার সঙ্গে কথা বলছে। শব্দগুলো হবে উইংড ওয়ার্ডস। They will be vibrating, they will be vibrant. You can feel their parts, you can use them, the words will talk to you. Let's start. Malicious. The hacker had malicious intentions. মানে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো। Malfunction. The old card had a malfunction on the way. Malnutrition. Many children
suffer from malnutrition in poor countries. Malady. He visited the doctor to treat his malady and malevolent. The villain had a malevolent smile on his face. Malevolent means intention to do harm to others. So these are the usages of the 5 words we learned now. Can you identify the words that you have learnt? Are you familiar with the words? Let's have a game, guys. I am suggesting you or giving you hints. Try to identify the word associated with it. Wishing evil to others. A disease or ailment. Poor nutrition. A failure to function properly. Intending to harm. Now another one for you. I am not telling you the meaning, just you try to understand it. A child with no proper adjustment. No proper. You can use the root here. Adjustment. Add to it and you get the new word. Now, what is the new word? Write the answer in the comment box. You have understood. Let's wait for the next day, that is the 3rd day, to have a basket of words for you. You will learn them, you will enjoy them. Thus, the list of words, the vocabulary, will help you to crack any exam before you. To crack or to walk up the ladder of success. Thank you for listening to me and for your support. I wish my channel will grow. Thank you.